we've been enjoying the hospitality of our brother Alejandro. Hemos estado disfrutando de la hospitalidad de nuestro hermano Alejandro. His love Su has amor fulfilled our heart. ha llenado nuestro corazón. And we have been living in the house of Lourdes. Y estamos viviendo en la casa de Lourdes. She has been taking care of us very nicely. Nos está cuidando muy bien. And we are very happy to be in her house. Y estamos muy contentos de estar en su casa. So, today we all meet here to talk about Vedanta. Hoy estamos aquí reunidos para hablar de Vedanta. So, what is Vedanta? ¿Qué es lo que es Vedanta? Vedanta, this word comes from the word Vedas. Esta palabra viene de la palabra Vedas. As you know that India is a land of Vedas. Como sabemos, la India es la tierra de los Vedas. India is a land where Vedas were found. Es la tierra donde los Vedas fueron encontrados. Vedas means knowledge. Vedas significa conocimiento. All kinds of knowledge which are prevailing in this world, these are all Vedas. Todo el conocimiento que prevalece en el mundo es lo que son los Vedas. It includes, it includes literature, it includes grammar, it includes music, it includes dance, all kinds of arts, science, technology, everything. Incluye todo tipo de conocimiento, las artes, la música, la ciencia, la literatura, la gramática. We also have this Vedic mathematics, which is the most perfect way of mathematics. Tenemos las matemáticas védicas, que son la matemática más perfecta. The Vedic astronomy is the most perfect in determining the stars and constellations. La astronomía védica también es la más perfecta, que estudia las constelaciones. So these are all in Vedas. ¿Dónde están los Vedas? So Vedas means knowledge, and knowledge is infinite. There is no end of any knowledge. Vedas son conocimiento y el conocimiento es infinito, no hay un fin para el conocimiento. Since the ancient times, man has been searching for knowledge, and this search is continuing. It has not ended. Desde los tiempos antiguos el hombre ha estado buscando conocimiento y esto sigue continúa. So because knowledge does not have any end, because knowledge is infinite. Como el conocimiento es infinito, no tiene un final, So knowledge does not have any end. entonces el conocimiento no tiene ningún final. Vedanta means end of the Vedas. El Vedanta significa el fin de los Vedas. So Vedas means knowledge. So Vedanta should mean end of all knowledges. Si los Vedas es conocimiento, Vedanta significa el fin del conocimiento. But because knowledge is infinite, it does not have any end. Como el conocimiento es infinito y no tiene ningún final, So Vedanta means the essence of all knowledges. Vedanta significa la esencia de todo el conocimiento. Knowledge means search. Conocimiento significa buscar. To search, to know. Buscar, conocer. So, this knowing process is a continuous process. It does not stop. Este conocer es un continuo proceso, nunca para. From the child to the old man, everybody is knowing something. Everybody is wanting to know something. Desde pequeño hasta mayor, todos están buscando conocimiento. Todos conocen. But there is one knowing Pero hay un conocimiento, un conocer which, when known, que conocido, you don't need to know any other object or any other things. no necesitas conocer ningún otro objeto, ninguna otra cosa. Like we are all running after something, some accomplishment, some attainments. Siempre vamos corriendo detrás de lograr cosas. This running has started from our very childhood. Este correr ha empezado desde muy pequeños. The child runs after, doll, the child runs after chocolate, and in this way he is running continuous till the day of his death. He is running.
El niño empieza corriendo detrás de un chocolate, de una muñeca, y este correr no para hasta cuando ya somos mayores. So this movement, this running, this desire, this knowing, wanting to know, there is no end of it. Dice este correr detrás, este querer, este desear, este querer conocer, nunca acaba. But in the Bhagavad Gita, it says, Yang labdha chaparang labham manyate nadikam tata. That is, there is one accomplishment, there is one attainment, which when attained, you don't need any other attainments. En el Bhagavad Gita se dice que hay un logro, hay un algo a alcanzar, que cuando lo alcanzas ya no necesitas buscar nada más. So there is one knowledge, Hay un conocimiento. which when known, you don't need to know any other things. Hay un conocimiento que conocido no necesitas conocer otras cosas. There is one desire, which one when completed, you don't need any other desire to be completed. Hay un deseo que completado ya no necesitas tener más deseos para ser completados. What is that? ¿Qué es eso? What is that? What is that desire? What is that knowledge? What is that search? What is that attainment? Which when attained, you don't need anything other, you don't need anything more. ¿Qué es ese deseo? ¿Qué es esa búsqueda que conociéndolo no necesitas conocer nada más? This is the knowledge of the self. Este es el conocimiento del ser. Self means you. El ser significa tú. When you say I, the knowledge of that I. Cuando dices yo, es el conocimiento de ese yo. But when we say this I, we do not know who this I is. Pero cuando decimos yo, no sabemos qué es ese yo. We assume this I to be something. Asumimos que este yo es algo. But when we talk about ourselves, then we assume our I to be a name. Y cuando asumimos lo que somos, pensamos que somos un nombre. And that is how we move along with our life. Y es así como nos movemos en nuestra vida. But I am not this name. Pero yo no soy este nombre. This name has been given to me. It is not my original name. Este nombre me ha sido dado a mí, pero no es mi nombre original. Then who am I? Entonces, ¿quién soy yo? So, when I start searching this I, then, okay. Cuando empiezo a buscar este yo, Then after rejecting my name, what comes is my form, this form. después de descartar mi nombre, entonces aparece la forma. So I can say that I am this form, that is, I am this body. Puedo decir que soy esta forma, que soy este cuerpo. But when I talk about this body, I say this is my body. Pero cuando digo que soy este cuerpo, digo, este es mi cuerpo. Like my car, my house, my mobile, my book, these are all different from me. These are mine, but they are different from me. Como mi coche, mi casa, mi cuerpo, dice, todos son míos, pero son cosas diferentes de mí. So when I say this is my body, it means I am separate from my body. I am different from my body. Cuando digo que este es mi cuerpo, es que realmente estoy separado de mi cuerpo, que no soy este cuerpo. But when I used to think myself, I always used to associate myself with this body, that I am this one. Cuando pienso en mí mismo, me estoy asociando a mi cuerpo, que soy este. But because I am saying this is my body, it means this body is not me. Pero como digo que este es mi cuerpo, esto quiere decir que este cuerpo no soy yo. So I used to know that I am a name, I used to know that I am a form. So now I know that I am not the name and I am not the form. Y solía pensar que era mi nombre, que era mi forma, pero ahora me doy cuenta que no soy ni este nombre ni esta forma. So if I am not the form, then I am the formless. Si no soy la forma, soy el sin forma.
So, my journey starts. Entonces mi viaje My empieza. journey starts in spirituality. Mi viaje empieza en la espiritualidad. And this journey is from form to formless. Este viaje es de la forma a la no forma, From name to nameless. del nombre al sin nombre. Now, when I say myself to be formless, then what are those which I can associate myself to be? Dice, si digo que no tengo forma, entonces ¿a qué es lo que me puedo asociar? We know something called mind. Sabemos de algo llamado mente. We all use our mind, Todos usamos nuestra mente, or rather, our mind uses us. o nuestra mente nos usa, But we don't see our mind. pero no vemos nuestra mente. We can feel it. La sentimos, We can know it. la podemos conocer, But there is no way that we can see our mind, the way we see our body. pero no podemos ver nuestra mente como vemos nuestro cuerpo. So what is this mind? ¿Qué es esta mente? This mind is the compilation of all the thoughts. Esta mente es la juntada de todos los pensamientos. Like, there is one tree and a group of trees. Hay un árbol y un grupo de árboles. So one tree is called a tree, Un árbol es llamado árbol, but a group of trees is called a forest. pero un grupo de árboles es llamado bosque. So when we talk about mind, we are talking about many, many thoughts. Cuando hablamos de mente, estamos hablando de muchos It pensamientos. is said that a human being has 50,000 thoughts every day. Decimos que un ser humano tiene 50.000 pensamientos al día, But we are not aware about that. pero no somos conscientes de If eso. anybody asks you, how many thoughts did you have yesterday? Cuando si alguien te pregunta cuántos pensamientos tuviste ayer, You can only remember 5 to 6 thoughts. solo puedes acordarte de 5 o 6. But you have thought for the whole day. Pero has estado pensando todo el día. There was no time during your, conscious, there was no time during your consciousness that you were without any thought. No ha habido ningún momento en tu conciencia que no has estado sin ningún pensamiento. But in all those 50,000 thoughts, you can only remember 5 of them. Pero de estos 50.000 pensamientos solo puedes recordarte 5 o 6. So all these thoughts are called the mind. Todos estos pensamientos son llamados la mente. Now when we see a thought, Cuando vemos un when we pensamiento, talk about a thought, y cuando pensamos en el pensamiento, when we talk about a thought, cuando hablamos del pensamiento, what do we say? ¿qué es lo que decimos? That I had a thought that I want to go. He tenido un pensamiento de que quiero ir. That means I had a thought that I want to go. That is, this thought is I want to go. And there is somebody else who has seen this thought. Quiere decir que este pensamiento es quiero ir y que hay otro que está viendo este pensamiento. In simple ways, I have seen my thought. De una manera simple he visto mi pensamiento. So when I have seen my thought, I am not my thought. Cuando he visto mi pensamiento quiere decir que no soy mi Because pensamiento. if I am the thought, then I cannot see myself. Si soy el pensamiento, entonces no puedo verlo, no puedo verlo. Because I am separate from the thought, that is why I can see my thought. Porque estoy separado del pensamiento, es por eso que puedo ver el pensamiento. That means I am not the thought. Eso quiere decir que no soy el pensamiento. If I am not the thought, Si no soy el pensamiento, then I am not the mind also. no soy la mente tampoco. So I am not the mind. No soy la mente. I always thought myself to be the mind. Siempre he pensado a mí mismo como la mente. Because whatever comes in my mind, I do. Porque cualquier cosa que llega a mi mente lo hago. We are here because our mind told us to come here. Estamos aquí porque nuestra mente nos ha dicho que vengamos. There are many who have listened about this, event, Hay muchos que han oído de este evento, but they did not come pero no han venido. because their mind did not tell them to come. Porque la mente les ha dicho de no venir. So whatever work we do, whatever karmas we do, these all karmas are actually, directed by our mind, our thoughts. Cualquier trabajo, cualquier karma que hacemos está dirigido por nuestros pensamientos.
And when we do this, when we translate our thoughts into action, Cuando traducimos nuestros pensamientos en acción, we translate them knowing that this thought is me. traducimos esto pensando que este pensamiento soy yo. But now I see that this thought is not me. Pero ahora veo que este pensamiento no soy It yo. is separate from me. Está separado de mí. That means all the actions that I do, Esto quiere decir que todas las acciones que hago, following these thoughts, siguiendo estos pensamientos, they are also not me, they are also not mine. no son yo, no son míos. So when I, separate myself from the mind, Cuando me separo de mi mente, then I see that I have separated from the world. veo que me separo del mundo, Because this mind is nothing but the world. porque esta mente no es más que el mundo. We have this external world. Tenemos este mundo exterior. In the external world, we have our parents, our friends, our job, our house, our money, everything we have in this external world. En el mundo exterior tenemos nuestra familia, nuestros amigos, parientes, trabajo. Tenemos todo en este mundo exterior. But the moment we close our eyes, En el momento que cerramos los ojos, we disconnect from this external world. nos desconectamos de este mundo exterior. But the moment we disconnect from this external world, Pero en el momento que nos desconectamos de este mundo we exterior, discover another world. descubrimos otro mundo. And this world is called the internal world. Y este mundo es el mundo interior. I see my parents here inside. Veo a mis padres dentro. They are present within me as a thought in a subtle way. Están presentes en mí en forma de pensamiento, en una forma sutil. I see my family, I see my work, I see my friends. I see everything that I experience in the external world. I see them inside, present in a subtle form called thoughts. Veo mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, los veo dentro mío de una forma sutil, en forma de pensamiento. That means, this internal world, which is the mind, Eso quiere decir que este mundo interior, que es la mente, is the actual external world. es el actual mundo exterior. So when you are not the mind, Cuando tú no eres la mente, then, when you are separate from the mind, cuando estás separado de la mente, you are also separate from the external world. también te separas del mundo exterior. Now, whenever we talk about this external world, we talk about bondage. Cuando hablamos del mundo exterior, hablamos de atadura, We talk about fears. hablamos de miedo, We talk about insecurities. inseguridades, We talk about happiness, sorrow. hablamos de felicidad, de desdicha. This all comes from the external world. Todo viene del mundo exterior. But now I see that this doesn't come from the external world. They are actually present in my internal world. Pero ahora veo que no vienen del mundo exterior, sino que están presentes en el mundo interior. Because the fear that I feel is inside, not outside. Porque el miedo que siento está dentro, no fuera. The happiness that I feel is inside, not outside. La felicidad que siento está dentro, no está fuera. The sufferings that I feel is inside, not outside. El sufrimiento que siento está dentro, no fuera. So actually whatever I am feeling outside is not true. This one, inside, this is the actual truth. Dice, todo lo que estoy viendo fuera no es verdad, lo que es real es lo que estoy sintiendo dentro. Because I have fear inside, that is why I am facing fear outside. Dice, porque estoy sintiendo miedo dentro es por lo que estoy viendo el miedo fuera. Because I have sadness inside, that is why I am experiencing sadness outside. Porque tengo tristeza dentro es por eso lo que estoy experimentando tristeza fuera. So when I know that this, internal world, that is mind, is not me. Cuando veo que esta mente, este mundo interior no soy yo, then I am free from all this. entonces me libero de todo esto. I am free from all pain, I am free from all sufferings, I am free from all fears. Me libero de todo el dolor, de todos los sufrimientos, de todos los miedos. Because these were the ones whom I used to think that they are part of me. Porque son ellos los que pensaba que eran parte de mí. And because I thought, these to be a part of me, that is why I used to suffer. Y por eso, porque pensaba que eran parte de mí, solía sufrir.
But now when I know that I am not the mind, Pero ahora cuando sé que no soy la mente, that means I am not anything which is present in the mind. ahora veo que no soy nada que está presente en la mente. I have no connection with anything which is there in the mind. No tengo ninguna conexión con todo aquello que está en la mente. So I am not the mind. Por tanto, no soy la mente. Now who am I? Entonces, ¿quién soy yo? If I am not the mind, then what is left? Si no soy la mente, ¿qué es lo que queda? This I is left. Este yo queda. I say I am the doer. Yo digo que yo soy el que hago, el hacedor. I am the doer, I am the enjoyer. Soy el hacedor, soy el que disfruta. I am the enjoyer, I am the doer. This one, you know, this is called in Sanskrit, it's called ahankar. That is, you know, I am the doer. I do this, I do that. I hear, I go, I plan. Everything I do. This is called ego. Es el ego, soy el hacedor, soy el que hago, soy el que oigo, soy el que voy. So I think that I am this ego. Yo pienso que soy este ego. Because this is, you know, this is I. This is what I consider to be I. Porque esto es lo que considero que es el yo. When I say that I am there, I am actually talking about that. Cuando digo estoy ahí, estoy actualmente hablando de esto. When I say that I'm doing this, I'm actually talking about that I. Cuando estoy diciendo que estoy haciendo esto, estoy hablando de este yo. When I'm listening to something, I am actually referring to this I. Cuando digo que estoy escuchando algo, me estoy refiriendo a este yo. And not only in the conscious state. No en el estado consciente. When I am in the dreaming state. Cuando estoy soñando, Then also I see my dreams. también veo mis sueños. I am present there also. Estoy presente ahí también. So I can say that I am this ego. Puedo decir que soy este ego. But, you know, we have three states in our life. Pero tenemos tres estados en nuestra vida. One is the conscious state. Uno es el estado consciente. One is the subconscious state. Otro es el estado subconsciente. And the third is unconscious state. Y el estado inconsciente. Conscious state is this state where we are now. El estado consciente es el en el que estamos ahora. We are aware about everything around us. And we are aware about our body, our mind, everything. Estamos conscientes de todo lo que está alrededor de nuestra mente, de nuestro cuerpo. So, you know, we are present in the conscious state. But we can say that this ego is I, because I am there, always doing things. Estamos presentes en el estado consciente y por eso nos identificamos con el ego, porque yo estoy presente. This conscious state, after some time, transforms into subconscious state, that is dreaming state. Este estado consciente a todo un tiempo se transforma en el estado subconsciente, que es el estado de sueño. I start to dream. Empiezo a soñar. There also I am there, I am watching this dream. Ahí también estoy ahí. So I can say that. Estoy viendo ese sueño. So I can say that in my dreams also I am present. Puedo decir que en mis sueños también estoy presente. That means I am this ego. Que soy este ego. But after this, you know, subconscious state, I see that I pass into another state, which is called unconscious state. Después del estado subconsciente, paso a otro estado que es el estado inconsciente. Where there is no consciousness of my surroundings. Donde no hay conciencia de mi alrededor. When there is no consciousness of my body, of my mind. Donde no hay conciencia de mi cuerpo, de mi mente. When there is no consciousness about my dreams. Donde no hay conciencia de mis sueños. Where there is complete blank, there is nothing. Donde no hay nada, está completamente en blanco. I do not know when I slept. No me acuerdo de cuando empecé a dormir. I do not know where I am sleeping. No sé ni de dónde estoy durmiendo. I do not know where I go when I am sleeping. No sé dónde voy cuando estoy durmiendo. I do not know how I slept. No sé ni cómo he dormido. And I do not know what is the feelings I am having when I am sleeping. No soy consciente de las sensaciones que me están pasando mientras estoy durmiendo. I do not know where am I when I am sleeping. No sé dónde estoy cuando estoy durmiendo.
I do not find this ego at all. No encuentro este ego para nada. I don't know what is going on when I'm sleeping. No sé lo que está pasando cuando estoy It's a durmiendo. complete blank state in our day-to-day life. Es un completo estado blanco, vacío, que está pasando cada día en nuestras vidas. But when I come back, Pero cuando vuelvo, when I come back into the waking state, cuando regreso al estado consciente, I see that the first thought which comes to me is this, veo que el primer pensamiento que aparece es: that I had a great sleep. I had a very, very peaceful sleep. he tenido un precioso sueño, un perfecto sueño. Now, how it is possible that when I was not there, I am not aware about anything about the sleep, I have these first feelings that I had a very good sleep. ¿Cómo puede ser posible que cuando estaba en ese estado no me acordaba de nada y justo cuando me despierto soy consciente de que he tenido un buen sueño? The sleep where I was not there at all, how can I know that I had a good sleep? En ese sueño donde no era consciente de nada, ¿cómo puedo ser consciente que he tenido un buen sueño? That means there was another person who was watching me sleeping very peacefully. Eso quiere decir que había otra persona que me estaba viendo a mí durmiendo muy pacíficamente. This person is not the ego. Esta persona no es el ego. Ego is sleeping there. El ego está durmiendo ahí. Mind is sleeping there. La mente está durmiendo ahí. Body is sleeping there. El cuerpo está durmiendo ahí. This name, this form, everything is sleeping. Este nombre, esta forma, todo está durmiendo. But there is another person who is watching, who is awake, who is conscious. Pero hay una persona que está consciente, que está mirando, When que está observando. everything is unconscious, there is one consciousness which is always awake. Cuando todo está inconsciente, hay una conciencia que está despierta, Which testified that I had a very good sleep. que es testigo de que he tenido un buen sueño. Who is this person? ¿Quién es esta persona? I don't know this person. No conozco esta persona. But every day I receive messages from this person once Pero cada día recibo mensajes de esta that persona. I had a very good sleep. He tenido un buen sueño, But I never think about him. pero nunca pienso en I know that I had a very good sleep and I go into this world and I disappear. Pienso que he tenido un buen sueño y me meto en el mundo y desaparezco. I disappear in the waves of the thoughts. Desaparezco en las olas de los pensamientos. I do not stop and think, where from did I know that I had a very good sleep? Who told me? No paro para pensar, o sea, cómo es que quién es el que dice que he tenido un buen sueño. When you stop there, Cuando paras ahí, then you find that there is another person who is there awake while you are sleeping. paras y te das cuenta de que hay otra persona que estaba despierta mientras tú dormías. That person or that is the actual consciousness. Esta persona es la conciencia. This consciousness is never unconscious. Esta conciencia nunca es inconsciente. This consciousness that you have now in this present state, Esta conciencia que tienes ahora en este estado presente it goes into the state of subconscious state, it goes into the state of unconscious state. va al estado subconsciente y al estado inconsciente. That means it is not a pure consciousness. Quiere decir que no es una conciencia pura, It has got unconsciousness within this. tiene conciencia dentro de ella. So it's not a pure consciousness. No es una conciencia pura, But this one, pero esta there is no unconsciousness, it's always conscious. no hay inconsciencia, solo hay conciencia. This is my real nature. Esta es mi real naturaleza. I'm always conscious. Siempre soy consciente, I'm always pure. I'm always awake. siempre soy puro, siempre estoy despierto. I am this knowledge. Soy este conocimiento, I am this known. soy esto conocido And I am this knower. y soy el conocedor. Then I know that this is another entity which is always there. This is me. Esta es otra entidad que siempre está ahí y ese soy yo. I assume myself to be an ego. Yo asumo que soy el ego, I assume myself to be a mind. que soy la mente, I assume myself to be a form, a body, or a name. asumo que soy la mente, la forma, el nombre, But
I am not this. pero no soy esto. I am always this consciousness. Siempre soy esta conciencia. Vedanta says, Aham Brahmasmi. I am that consciousness. Vedanta dice, yo soy esta conciencia. So this is you. Esto es lo que eres tú. And to know this fact, Y para conocer esto, you have come to this world. has venido a este mundo. Why do people, why are people born? ¿Para qué hemos nacido? And why people die? ¿Y por qué morimos? They are born and they are dead only because they come here to know this truth. Ellos viven y mueren para conocer esta verdad. But after coming here, they forget. Pero después de venir aquí se olvidan. They forget. It's like a supermarket where when the child goes and the child forgets that he has a home. He thinks the supermarket is his home. Es como un niño que va al supermarket y se pierde por ahí y piensa que es su casa, se olvida de dónde está su casa He real. goes from one shop to the another shop. Va de una tienda a otra, His mother is trying to pull him back. Come on, let's go home, but he doesn't go la madre lo está intentando llevar a casa y le dice, venga hijo, vamos a because casa. he has forgotten his home by seeing this supermarket. Pero él se ha olvidado de su casa al ver el supermercado. In the same way, when we come to this world by seeing this phenomenon, we forgot where from we came from and why did we come here. Y es de esta manera como venimos a este mundo y nos olvidamos de dónde llegamos. We get involved in this everything, Nos enredamos en todo. and we start to think that we are all this. Y pensamos y empezamos a pensar que somos todo esto. But suddenly we see that our time is over. Pero de repente nos damos cuenta que nuestro tiempo se está terminando. Now it is time to go. Es tiempo de irse, de partir. Then we start to think, why did I come here? If I have to give, if I have to leave, if I have to go empty-handed, then why did I, do this whole life? Entonces empezamos a pensar cuando somos mayores de por qué he venido aquí y cómo es que me voy a ir con las manos vacías. Okay, so there is a person called Shankaracharya. Hay una persona que se llamaba Shankaracharya. He's a great, soul. He's a great enlightened soul. Era una gran alma iluminada. So he said that Durlabam Trayametat Devanugraha Hetukam Manushatvam Mumukshutvam Mahapurush Samshaya. That is, there are three things which are very, very rare. Él dijo que hay tres cosas que son muy, muy raras. And this can only be attained by the blessings of the Lord. Y estos solo pueden ser obtenidas por las bendiciones del Señor. What are the three things? ¿Cuáles son las tres The cosas? three things, first of all, is a human birth. La primera cosa es haber nacido en cuerpo humano. Then, if you have the desire to know who you are, why did you come to this world? What is your purpose? Si tienes el deseo de saber quién eres, pues ¿cuál es el propósito de este This is cuerpo humano? called mumukshutvam. There is a desire to know who I am. Es el deseo de conocer quién eres tú. The desire to liberate from this world. El deseo de ser liberado de este mundo. I'm not this world. I'm chained here. I want to go. No soy de este mundo, estoy atado. I want to find myself. Quiero encontrarme a mí mismo. Who am I? I want to discover myself. I don't want to get lost here. ¿Quién soy yo? No quiero perderme aquí. So this is called mumukshutvam. And then Mahapurush Samshaya. You come in contact with a able master. Y el tercero es el contacto con un maestro verdadero. When you come in contact with an able master, then the master teaches you how to know yourself. Cuando encuentras a un maestro capaz, este maestro te enseña a encontrarte a ti mismo. What is the teaching of the master? ¿Cuál es la enseñanza del maestro? I am lost here. I am lost in this world. Estoy perdido en este mundo. The master tells you, no, you are not in this world. El maestro te dice, no, tú no estás en este mundo. By mistake, you got attached to this world. Por error te has apegado a este mundo. The master teaches you unattachment. El maestro te enseña el desapego. How to unattach yourself from this whole world. Cómo desapegarte de este mundo. You have mistakenly just hold on things and now you cannot leave them. Tú por error te has agarrado cosas y ahora no puedes soltarlas. So, how does the master teaches you, this unattachment?
Como el maestro te enseña a través del desapego. The master tells you what happens in attachment. El maestro te enseña qué es lo que pasa con el apego. When you understand this, when you come face to face with this fact, then you become unattached on your own. Cuando comprendes cómo funciona, entonces te desapegas de este mundo. Now we come to the reference of Bhagavad Gita. Ahora vamos a una referencia del Bhagavad Gita. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna is giving, teachings to his disciple Arjuna. En el Bhagavad Gita, Krishna está dando enseñanzas a Arjuna. And Arjuna is completely attached with everything of this world. He is attached to his family, he is attached to his brothers, and that is why he has forgotten his duty. Arjuna está pegado a todo en el mundo, a su familia, a sus amigos, a su familia, a sus amigos, y no puede hacer su deber. Okay, so Lord Krishna is explaining him what is called attachment. What are the what happens when a person is attached? Dice, entonces Krishna le explica qué es lo que pasa cuando una persona está pegada. He says, Dhayate Visham Pungsha Sangasteshu Upajayate Sangyat Sanjayate Kaman Kama Krodho Vijayate Krodhat Bhavati Sammoha Sammohat Smriti Vibhrama Smriti Bhramshat Buddhinasho Buddhinashat Prarashati. In these two verses, he explains what happens to us when we are attached to this world. En estos dos versos nos explica qué es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos apegados a este mundo. We have 5 senses: Tenemos 5 sentidos: eyes, ears, nose, tongue, and skin. Ojos, oídos, lengua, piel y nariz. So these are not senses, these are like ports to connect with the external world. Dice que no son sentidos, que son puertas que nos conectan al mundo. So what happens when I am moving in this world? When I am moving in this world on my own? ¿Qué pasa cuando me estoy moviendo en este mundo? These senses, they absorb everything that they come across. Todos los sentidos absorben todo aquello que se encuentran por el camino. The eyes absorbs form. Los ojos absorben la forma. Whatever form it is experiencing, it absorbs everything. Cualquier forma que lo absorben. The ears absorbs sound. Los oídos absorben el sonido. Many times, we hear things which we are not aware. Muchas veces oímos cosas que no somos conscientes. Though we are not aware, our ears have heard them and they have kept them into themselves. Aunque no somos conscientes, los oídos toman y lo almacenan. The same thing happens with our nose, our tongue, and our skin. Whatever they come in contact, they all get attached to them. Nos pasa lo mismo con la lengua, con la piel, con la nariz. Todo lo que se encuentran lo absorben. So what is this attachment? My eyes goes to the form, and brings the form inside my mind. Los ojos ven la forma y llevan esta forma a mi mente. So, I have now many thousand forms which I am not aware. Tengo miles y miles de formas de las que no soy consciente. Suppose if you are told to go from here to the beach. Imaginaros que os están diciendo de ir de aquí a la playa. Suppose it is a 20 minutes journey. Es un viaje de 20 minutos. You will see many people, you will see many cars, you will see many houses. Veréis mucha gente, muchas casas, muchos coches. When you reach the beach, cuando llegáis a la playa, if somebody asks you, how many people did you see? You cannot answer. Si alguien nos dice cuántas personas habéis visto, no sabéis qué decir. Why you cannot answer? Because you cannot remember them. Porque no puedes responder porque no te puedes acordar. Why you cannot remember them? Because you are not aware that you are watching them.
Porque no te puedes acordar porque no eres consciente de que los estabas viendo. Though you are not aware that you are watching them, your eyes were all receiving them and sending them in your mind. Aunque no fueras consciente, los ojos estaban recibiendo y almacenando todas estas imágenes en la mente. In our house, we want to keep the house clean. En nuestra casa, queremos mantener nuestra casa limpia. Suppose, somebody sneaks into my house. Imaginar que alguien llega a mi casa. Who is very dirty. Que es muy sucio. And just by coming inside my house, it makes my house very dirty. Entonces llega a mi casa y hace de mi casa muy sucia. So what will you do? Will you ever want that person to enter your house? ¿Querrás que esta casa que esta persona vuelva a tu Nobody of us will want that person to enter our house. Nadie querrá que esta persona vuelva a nuestra casa. We will always keep our doors closed. Siempre mantenemos nuestras puertas cerradas. But, our eyes are absorbing everything into our mind. Pero nuestros ojos, Without knowing, without even letting us know what it is sending, pero nuestros ojos están absorbiendo todo lo que ven sin nosotros seamos conscientes y lo están almacenando. Your ears are absorbing everything. Los oídos están absorbiendo todo. There are many things which you like and there are many things which you dislike. Hay muchas cosas que nos gustan y muchas cosas que no nos gustan. The things that you don't like, you want to forget them. Las cosas que no nos gustan las queremos olvidar. But your eyes, but your ears will not forget them. They will just catch them and bring it in your mind. Pero los oídos no los quieren, no lo van a olvidar. So you have all the stuff inside which you want to reject. Tienes tantas cosas dentro que quieres rechazar. And this is the cause of your suffering. Y esta es la causa de tu sufrimiento. Suffering is not caused because somebody has hurt you. Los sufrimientos no surgen porque alguien te ha hecho daño. If somebody did not hurt you, then also you would have suffered. Aunque si hubiera alguien que si no existiera alguien que te hiciera daño, igualmente sufrirías. Because you are always absorbing things and you are keeping it in your mind. And there is the suffering created. Porque siempre estás absorbiendo cosas y metiéndolas en tu mente y no se clarifican. So let us go to that point where we were. That these five senses, they're absorbing everything and sending it into our mind. Pues volvemos al punto de los 5 sentidos que están absorbiendo todo y llevándolo a nuestra mente. Many times you will see that you see some dreams about which you are completely, you are completely ridiculed. Why did I see this dream? I cannot connect with this dream. Muchas veces veréis que habéis tenido un sueño que es como ridículo, que no sabes qué conexión tienes tú con este sueño. We say that it just happened like this. Decimos y lo vemos como que simplemente ha ocurrido. But nothing happens without a cause. Pero nada pasa sin una causa. If dream is an effect, it should have a cause. Si el sueño es un efecto, habrá una causa. Suppose you have seen a very, very dangerous dream. Suponer que habéis visto un sueño muy peligroso. The cause of the dangerous dream is within you and it has just revealed itself. La causa de este sueño peligroso está dentro tuyo y simplemente se ha revelado. Your senses have captured them sometimes, these dangerous things, and kept it within tus yourself. sentidos lo han captado, estas cosas peligrosas, y lo han absorbido. You will see that many times you have, very, like amazing desires, some very, surprising desires. Verás que muchas veces tenemos deseos sorprendentes. You think that why do I have these desires? ¿Por qué tengo estos deseos? But when you are having these desires, it means that it has a cause inside. Cuando ves estos deseos, verás que hay una causa dentro. What is the cause? ¿Cuál es la causa? The cause is this, all this has been transferred into your mind. Es que todo esto que se ha transferido a tu mente. So this attachment, what happens with attachment? Attachment, they create desires. ¿Qué pasa con el apego? Que crean deseos. These five senses are always attached to everything. So every moment there is a desire inside you. Estos 5 sentidos están apegados al deseo y esto está creando deseo. If you see your thought,
if you see your thoughts, Si ves tus pensamientos, you will see that these thoughts are nothing but desires. verás que estos pensamientos no son solo más que deseos. Millions and millions of desires, coming from one place. Millones de deseos viniendo de un lugar. This is only happening because you are getting attached to everything that you are experiencing. Y esto está pasando porque te estás apegando a todo lo que se So it says that, Sangat Sanjayate Kaman. This attachment brings desires. Se dice que este apego trae deseos. What happens when there is a desire? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un deseo? We run after that desire. Corremos detrás de este deseo. Everybody runs, everybody is running after desire. Todo el mundo corre detrás de los deseos. But desires does not get fulfilled. Pero los deseos nunca se cumplen. If you have a desire for one ice cream, Si tienes un deseo por un helado, if somebody gives you that ice cream, si te dan este helado, your desire will not be complete. no, este deseo no va a ser completo. Your desire will increase. El deseo va a aumentar. You will want more. Querrás más. If you have a desire of having some money, Si tienes deseo de ganar algún dinero if somebody gives you that money, y alguien te da este dinero, your desire will be more. el deseo va a aumentar. So this desire does not get complete, they become more and more. Este deseo no se completa, se vuelve más grande y más grande. And we are all running after these desires. Y corremos detrás de estos deseos. But these desires does not fulfill, and because they don't fulfill, we don't find peace. Y como no se llenan estos deseos, no encontramos paz. We are not satisfied with our life. No estamos satisfechos con nuestra vida. So what happens when we do not find peace? When we are not satisfied with our lives? ¿Qué pasa cuando no encontramos paz, cuando no estamos satisfechos con nuestras vidas? We become angry. Nos enfadamos. Sangyat sanjayate kaman, kamar krodho vijayate. With desires comes anger, because desires are never fulfilled. Con los deseos aparece el enfado porque los deseos nunca se cumplen. Lord Krishna says that kam rupena konteya dushpurena analena cha. That is, this desire is something which is like a fire, which never extinguishes, which is always burning, which will only burn. It will burn and it will burn you, but it will never become, satisfied. It will keep burning. Krishna dice que este deseo es como un fuego que te consume por dentro y nunca se va a cumplir. Se va a quemar por dentro, pero nunca se va a cumplir. He says, Abritam Gyanametena Gyanino Nitta Varinam. These desire, they always cover the knowledge. And this desire is the enemy of all, everybody. This is our enemy because it covers our wisdom, it covers our knowledge. Estos deseos cubren todo el conocimiento. Estos deseos son nuestro enemigo porque cubren el conocimiento y la verdad y la sabiduría. And these desires are like this, these desires are like this. They're like the fire which never stops. It always keeps burning. Los deseos son como estos, son como el fuego que nunca acaba, nunca cesa. If there is something called sin, this is the sin. Si hay algo llamado pecado, este es el pecado. The desire is the sin. El deseo es el pecado. Because it is the desire which will, turn you, which will completely, transform you from a human being to a brute man. Porque es el deseo que te va a transformar completamente de un ser humano a un hombre bruto. You will become selfish. You will become selfish. You forget everything. Vas a volverte egoísta y vas a olvidarte de todo. So these desires are never fulfilled, and because they are not fulfilled, they bring anger within us. We become angry. We are full of rage. Los deseos que nunca se cumplen, entonces nos volvemos rabiosos, nos enfadamos y acabamos llenos de rabia. We want to destroy, we want to take revenge. All this because of desires. The desires are not fulfilled. Queremos destruir,
destruir, queremos vengarnos. Todo eso porque no se han cumplido nuestros deseos. So when you are having this anger, what happens? Cuando tienes esta rabia, ¿qué pasa? Krodhat bhavati sammoha. You are completely, taken over by this anger. You are completely hypnotized. ¿Qué pasa cuando entonces estás completamente completamente hipnotizado por la rabia? You're taken over. You forget everything. You forget everything. You don't know what you're doing. You don't know what you're saying. Estás tomado por eso. You are completely in the state of hypnotism. No sabes qué estás haciendo, te olvidas de todo y estás hipnotizado. Krodhat bhavati sammoha. Sammohat smriti vibhrama. And because you are hypnotized, you have forgotten all memories. You forget everything. You forget who is your father, who is your mother, who is your brother, who is your sister, who is your friend. What did they do to you? You forget everything because of rage, because of anger. You have complete memory loss. Smriti vibhrama. That is this anger brings memory loss. Esta rabia te lleva a olvidarte de todo, pierdes la memoria, no te acuerdas quién es tu madre, quién es tu padre, quién es tu familia, quiénes son tus amigos, te olvidas de todo, estás completamente tomado. So, Krodhat bhavati sammoha, sammohat smriti vibhrama. Smriti bhrangshat buddhi nasho. And with this loss of memory, you lose memory, complete memory, you forget. So what happens when you forget everything? Y con esta pérdida de memoria, cuando te olvidas de todo, ¿qué pasa cuando te olvidas? When you forget everything, then your wisdom is destroyed. Your wisdom is completely destroyed. You do things which you should not. You say things which you should not, but you do it because you cannot stop yourself. Entonces, ¿qué pasa cuando has perdido la memoria y dices cosas que no deberías decir? Haces cosas que no deberías hacer. So, Krodhat bhavati sammoha, sammoha smriti vibhrama. Smriti bhrangshat buddhi nasho. Your complete wisdom is destroyed. Buddhi nashat pranashati. And when your wisdom is destroyed, when your knowledge is destroyed, when your intellect is destroyed, you are destroyed. You are completely destroyed. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tu conocimiento está destruido, cuando tu sabiduría está destruida, tú estás destruido. In the life of everybody, you will see that this phase comes, and from there we learn how to manage our life, how to manage our mind. En la vida de cada uno vas a ver que llega esa fase, viene esa fase y entonces debemos aprender de ello. So the master teaches the disciple about what happens when you are attached, the consequences of attachment. Y el maestro te enseña qué pasa cuando estás apegado, las consecuencias del apego. Okay, so then what he does, he gives you way by which you can come out of this attachment. Y el maestro te da un camino, una senda por la que puedes salir del apego. We have two kinds of emotion. One is, we like something and we dislike something. Hay dos tipos de emociones, cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Well, while you are moving into this world, you will see that you have two kind of tendencies. There are some things which you really love, which you really like, and there are some things which you do not like. Entonces en la vida te vas a dar cuenta que hay cosas que realmente te gustan o quieres, amas, y cosas que no quieres. So, things which you like, you want to hold them. Las cosas que te gustan, quieres conservarlas. And things which you don't like, maybe they are good for you, but you don't want to hold them. You just want to get rid of them. Y las que no te gustan, aunque muchas sean buenas para ti, no las quieres. Lord Krishna says,
if you want to get rid of your desires, Krishna dice, si quieres liberarte de los deseos, then you have to treat these two, these two tendencies as one, as entonces equal. tienes que tratar a esas dos tendencias como iguales. Your likings and your dislikings will be the same. Tus gustos y tus desgustos como lo mismo. That is, the things which you dislike, you have to like them. Las cosas que no te gustan, tienes que gustar. You have to receive them as if you like them. Recibirlas como si te gustaran. And the things which you like, Y las cosas que te gustan, you have to treat them as if you don't like them. tienes que tratarlas como si no te gustaran. So it says, Raga Dvesha Vijuktestu Vishayan Indriyascharan. Whenever we talk about spirituality, we have this, preoccupied mind that spirituality will tell us not to do this, not to touch this, not to eat this, but spirituality does not say this. Dice, parece que la espiritualidad te dice, no toques esto, no comas esto, no hagas esto, pero la espiritualidad en realidad no es eso. Here Krishna is saying, whatever you are doing during your day, whatever work you are doing, always try to do it in this way, that you become separate from likings and dislikings. Entonces Krishna dice, cualquier cosa que hagas, lo que sea que hagas durante el día, trabajos y lo que hagas, hazlo de tal forma que te vuelvas desapegado. He is not telling you, don't do this one, don't go here, don't see that one, don't eat this. He is not saying this. No te dice, no comas esto, no hagas esto, no veas a este, no vayas a ese sitio. He is saying that whatever you are doing, whatever you are eating, whatever you are planning, whatever you are giving, in every aspect of your life, always remain unattached from your likings and your dislikings. Cuando dice, todo lo que hagas, cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que comas, cualquier plan que hagas, lo que sea, solo mantente desapegado de ello. What does it mean? I like this. I like this. ¿Qué quiere decir? A mí me gusta esto. Before what happened? Because I like this, I want it. Porque me gusta, lo quiero. But here Krishna says, okay, you can like it, but don't want it. Y Krishna dice, vale, te puede gustar, pero no lo quieras. Here, I don't like it. Y lo otro, no me gusta. I don't like it and I want to reject it. No me gusta, entonces quiero rechazarlo. Krishna says, you might not like it, but don't reject it. Y Krishna dice, puede que no te guste, pero no lo rechaces. So in this way, you need to, Raga Dvesha Vijuktestu. You need to get rid of your attachment and your detachment. Likings and dislikings. Tienes que deshacerte de tus apegos y gustos, lo que te gusta y lo que no te gusta. So as you do this, what happens? Atma Vaishya Vidhe Atma. While you do this, just this practice. Y mientras hagas esta práctica, Just, Bhagavad Gita is all about practice. el Bhagavad Gita va de práctica. Bhagavad Gita is a very, very practical way of understanding philosophy. El Bhagavad Gita es una manera muy práctica de entender la filosofía. In the Upanishads, the theory is given. En los Upanishads está dada la teoría. The disciple goes to the master gives him a theory. El discípulo va al maestro y el maestro le da la teoría. The disciple receives the theory, El discípulo recibe la teoría, goes to the forest, va al bosque and he meditates upon it and he tries to experience y it. medita sobre ello y intenta experimentarlo. But in Bhagavad Gita, Pero en el Bhagavad Gita, Lord Krishna has presented everything in such a way Krishna ha presentado todas las cosas en una manera that you don't need to go to the forest. que no te hace falta ir al bosque. You can stay in your day-to-day life, Puedes mantenerte en tu vida diaria, do whatever you are doing, hacer lo que sea que hagas, just by managing the way you are doing things. solo por gestionar la manera de hacer You can las make a cosas, great difference in your destiny. puedes hacer una enorme diferencia. So Bhagavad Gita does not talk about
Bhagavad Gita does not talk about renunciation. Bhagavad Gita no habla de renuncia. Bhagavad Gita talks about detachment. Bhagavad Gita habla de desapego. Like we know that lotus flower. Como la flor de loto. Why is lotus flower so important? ¿Por qué es tan importante la flor de loto? Because lotus flower stays in the water, but it is always detached from the water. Porque la flor de loto está en el agua, pero siempre está desapegada del agua. It will never touch the water. Nunca toca el agua. In the same way, Bhagavad Gita tells us that you need to be in this world. El Bhagavad Gita nos dice tienes que estar en este mundo. But you should not touch this world. You should always remain detached from this world. Pero no tienes que tocar el mundo, siempre tienes que estar desapegado de este mundo. Okay? So, Raga Dvesha Vijuktestu Vishayan Indriyascharan Atma Vaishya Vidheyatma. If you do this practice in this way, then you will start to feel the self, you will start to feel the consciousness whom you are supposed to feel. Y cuando empieces a hacer esta práctica vas a empezar a sentir el ser. You don't need to practice meditation, you don't need to practice any spiritual practice, nothing. Ni siquiera tienes que practicar meditación, cualquier práctica espiritual. Just in your day-to-day life. Solo en tu vida diaria. Remain unattached from likings and dislikings. Mantente desapegado de as you do it, you will see that you have gone separate from your mind, you have gone separate from your ego, you have gone separate from all the emotions, you have gone separate from all the negativities, you have gone separate from all the bondages of which is there within you. Mientras lo haces, te vas a dar cuenta que te vas a distanciar, desapegar de tu mente, de tu ego, de todas tus ataduras. So when you get attached from all these, negativities, what happens? Y de todas las negatividades, ¿qué pasa cuando te distancias y te desapegas de la negatividad? You come close to knowledge, you come close to light. Te acercas al conocimiento, te acercas a la luz. You come close to yourself. Te acercas a tu ser. So Lord Krishna says that as you start this detachment, y Krishna dice a la medida que empiezas este detachment of your likings and dislikings, desapego de lo que te gusta y lo que no te gusta, you start to come close to the self. Empiezas a estar cerca del ser. And what happens when you come close to the self? ¿Y qué pasa cuando estás cerca del ser? Prasadam adhigacchati. You start to feel, a very extraordinary peace. Empiezas a sentir una paz extraordinaria. Something which you have never felt before. Algo que nunca antes habías sentido. A causeless peace, peace without a cause. Una paz sin causa. It's always there. Está siempre ahí. You don't need to do anything to get that peace. No tienes que hacer nada para obtener esta paz. The peace is always within you. Esta paz está siempre Prasadam adhigacchati. Now what does this peace do? ¿Qué hace esta paz? Now so, from daily life we come to the spiritual life. Only by unattachment. De la vida diaria a la vida espiritual. So when you feel this peace, cuando sientes esta paz, what happens? ¿Qué pasa? Prasade sarva dukhanam jnanirasya upajayate. When you feel this peace, what happens? All the sufferings within you and around you, all the suffering ceases. ¿Qué pasa cuando sientes esta paz? Todos los sufrimientos. Like we are social animals, we are social beings. Somos seres sociales. We live in a family. Estamos viviendo en familia. When I talk about peace, cuando hablo de paz, I not only talk about my peace, my mother's peace, my father's peace, my brother's peace, my sister's peace, my wife's peace, my husband's peace, my children's peace is also important. Entonces, no solo hablo de mi paz, hablo de la paz de mi madre, de mi padre, la paz de mi esposa, la paz de mis hijos. If they are all disturbed,
si todos ellos están perturbados, I cannot stay in peace. yo no puedo estar en paz. And Vedanta never talks about that peace, which you feel when people are disturbed. Y Vedanta nunca habla de esa paz que sientes cuando la gente está perturbada. So Bhagavad Gita says that there is a peace which when attained, reduces all the disturbance, all the sufferings around, means all the sufferings within you and within people with whom you are connected, the sufferings, ceases. El Bhagavad Gita habla de aquella paz que cuando la obtienes también cesa todas las perturbantes, todo a tu alrededor, en tu entorno. So suddenly, not only your life changes, Entonces no solo tu vida cambia, but people who are attached to you, people who are connected to you, their life also changes. las vidas de las personas que cercanas a ti. Okay, so prasade sarva dukhanam hyalayasya upajayate. There is this peace by which all the sufferings ceases. Es esa paz por la que todos los sufrimientos cesan. Prasanna chetase hyasu buddhi pareva tishtate. When you are feeling this causeless peace, when you are feeling this joy, when you are feeling this peace, then what happens? You are established in knowledge. You don't go into this world. You don't enter into this world. You don't get attached to this world. You don't want to get attached to this world. You always want to remain here in peace, in silence, in quietness, in the knowledge. Free, liberated. Cuando tienes esta paz, lo que pasa es que no quieres no te vas a entrar en el mundo, no vas a apegarte al mundo, siempre quieres mantenerte en paz, en el conocimiento. Okay? Then it says, Nasti buddhir yuktasya. It says that if you do not feel this knowledge, if you are not attached to this knowledge, if you are not connected to this knowledge, dice, si no has conquistado esta parte, este conocimiento, si no lo has obtenido este conocimiento, Nasti buddhir yuktasya, nacha yuktasya bhavana. Then, if you are not connected with knowledge, you cannot meditate. Si no estás conectado al conocimiento, no puedes meditar. Nacha bhavayata shanti. And if you cannot meditate, you will never feel peace. Y cuando no puedes meditar, nunca vas a sentir paz. Asantasya kuto sukham. And if you do not have peace, where is happiness? Where is happy life? It is not possible. Y cuando no hay paz, ¿dónde está la felicidad? No se puede tener. This unattachment brings you to a happy life, peaceful life. El desapego te lleva a una vida en paz, una vida feliz. So, if you have any questions, you can ask. Si tenéis preguntas,